Well, thanks so much to the three of you we are running perfectly on schedule, and for the wonderful talks you gave. So, well, I would now just open the floor for comments or questions. Yes? Yes, or I can do one. Yep. But go ahead. No, go ahead. Yep. Sure. Try. We're talking about some translations published in collections of poetry, and to me that was ringing like quaderno di traduzione. So I was wondering if that was a common thing in the British 19th century, and if you could say a bit more about that. I am still researching that, but there is a tendency, it's not really a British thing as much as an American thing. So many up-and-coming poets of the late 19th century started first writing in periodicals, and then once they had enough, basically, of material, they put it together and then issued it with major publishers, because some of them were published by Ticknor and Fields, they became quite prominent. What I've noticed is that in some cases the translation is separated from the poems, but in other cases the poems and translations come together. They're listed one after the other. Hence, the question is to what point they are appropriating Dante's text through translation, so that the original is no longer stands on its own, but it's completely absorbed into their own personal canon. That's something that was intriguing me. Any other question? So I had a question for you, well, basically for the three of you, but I would start with you, okay, Federica. And when you talked about the translation of the Scottish Hamilton Ramsay, I don't remember if Caroline, because the use of initials was kind of, as you said, but you said that she had this kind of very respected translation of the Divine Comedy. And one reviewer, though, found the translation to be too feminine. Yeah. And my question is, why? For what kind of translation devices? For what kind of tropes? Or So she doesn't go into much detail, but she finds that the use of certain metaphors, she stresses the flowering of certain adjectives and certain insertions that the reviewer was in fact a woman, pointed out very, very in a very mean way, in a sense, because generally the work was very well respected. It was beginning to be included in syllabi, in all sorts of new secondary literature on Dante was produced, yet there is this kind of circle of trying to undermine women's intervention, serious interventions into scholarship, into textual and literary scholarship, linguistics, in the 19th century. Nevertheless, she persisted, and the book is really one thing that I didn't have the chance to explore in the presentation is the presence of this book in current university libraries and circulation libraries. They're still extant, they're still there, they are there in multiple editions and in multiple copies, so there's definitely it had a wide circulation. It has a very wide circulation, so it's important. Sì, dunque, no, io vengo dal gabinetto VSE, quindi molto citato. Ora sono in pensione da 3 anni, insomma. Però io c'ero quando si faceva la catalogazione del fondo, eccetera. Recentemente ci è stato fatto notare... Io? Ecco. Sì, è lei. No, perché fra l'altro questa cosa mi è rimbalzata addosso perché nessuno sapeva rispondere. Infatti.
Io non sono stata sostituita, io ero la responsabile della biblioteca, poi mi sono occupata di tutte le collezioni, quelle personali, quelle storiche, insomma tutto. I libri del gabinetto VSE sono io. No, e allora io però mi sono chiesta, quando mi hanno fatto questa domanda, perché appunto non tornava la faccenda, ma dico, siamo sicuri che Donatella sia figlia di Gilberto? Sì, No. perché questa è una cosa che io mi sono chiesta. Ecco, no, perché io Però posso, Sì. ho le prove, nel senso Sì. che... Maybe you want to translate that in English? So, prima yes. rispondo. Yes. sì. Prima rispondo in italiano. Ho le prove perché appunto le ho trovate nell'archivio di Gerard Malanga, dove c'è una corrispondenza con il padre. Ecco. Perché a un certo punto il padre, dopo che lei morì, rispose alle numerose lettere di Malanga che continuava a scrivere alla sua amica. Sì, sì. E allora il padre risponde su questa carta intestata che qui faccio Sì, sì, vedere, infatti. Gilberto Manganotti, Sì, che infatti lui era e un- spiega la situazione in cui la figlia appunto venne a mancare improvvisamente e parla appunto del dolore di questa famiglia. E chiede a Malanga di diffondere la notizia nella comunità dei Burroughs e related artisti, insomma, e scrittori, eccetera. Quindi la mia prova l'ho trovata di nuovo nei soliti archivi americani, Sì. cioè lei si chiamava e non si è mai chiamata Tesei, Ecco. il padre non si è mai chiamato Tesei, Sì, sì. siccome esiste questa Tesei Manganotti Jewels Collection, la collezione Manganotti di gioielli Tesei Manganotti donati sempre nel 1988, ora io non sono una detective, però mi occupo un po' noi ci occupiamo facendo certo, archivi, sì, sì. come lei sa un po' di questo lavoro di questo tipo, quindi da piccola Sherlock ho pensato, ho cercato informazioni su queste collezioni di gioielli su cui però ancora non sono riuscita a trovare molto, perché se avessi trovato dei riferimenti su anche qui la donatrice, penso sia una donatrice, sarebbe stato più facile. Quindi forse magari voi a Firenze mi potete aiutare a fare questa, però mi sembra molto chiaro dal catalogo e dai libri che sono nel fondo Gilberto Tesei Manganotti che i libri sono i suoi, non c'è ombra di dubbio. Sì, ma fra l'altro la firma Donatella Manganotti È sempre quella, non è ce n'è sempre un'altra. quella, cioè io ce l'ho davanti agli occhi, una grafia fra l'altro tondeggiante, Nei libri, esatto. molto chiara, cioè quindi Donatella Manganotti affirma, io l'unica cosa quando lei, tu, insomma quello che è, Andiamoci dentro, Anzi, hai fatto la finalmente domanda. ho trovato qualcuno che mi aiuta. Sì, no, e purtroppo aiuto poco, cioè nel senso che appunto perché io quando mi hanno girato questa tua domanda, pensando che io sapessi questa cosa, io ho consigliato di consultare i registri, i verbali. E me li hanno mandati, però c'è quello che c'è scritto sul catalogo, quindi di fatto non... Donatella? No, perché voglio dire, quando, all'epoca, quando, e forse anche ora, insomma, quando arriva un fondo, il consiglio di amministrazione del VSE viene data informativa di questa cosa e quindi io ho suggerito, non essendo io più lì, cioè se la domanda fosse stata rivolta a me, io pigliavo, approfondivo questa cosa, ma ora dall'esterno ho detto vabbè che lo facciano loro, cioè nel senso, no, invece poi non lo fa nessuno, perché bisogna vedere nei verbali del consiglio di amministrazione qual è il nome. Yes. Okay. Perché evidentemente anche I'm perché- sorry to interrupt, but maybe we keep on discussing. With archival research, is always like this. I mean, it's a mystery stories, and you find so many clues you don't know what to do about. It's really, but maybe we stay with this panel and then you keep on talking about this wonderful mystery novel after. Other questions for Stranella and Anna Saroldi?
Otherwise, maybe I just have, it's not a question actually, and I was really, I really loved your talk because to me it was totally unusual, but then I teach American culture and literature, and this year the class was about the representing California, okay, so, and there was a lot of talk about the Sierra Nevada and Yosemite, etc. And maybe I'm wrong in my memory, but for example, some of the first expeditions and geologists, okay, there is a mountaineering in the Sierra Nevada, etc., etc. And I don't know how it works in the United States about this, but what you said about this being traditionally male, hyper-masculine genre, it's true, it applies with some of them. I'm not completely sure it applies for a writer writer and also preservationist like John Muir. You know, I'm not sure what he wrote about Yosemite has this kind, but maybe it's not about mountaineering in the strict sense. But this was just a comment, but I was really, I really loved your talk, and I think there is a lot of work to do, and it's really, as a key space of gender and race, I think so. And no other question. They're doing this kind of thing, so I think I have to wrap it up, and I'll keep the questions for later. And thank you also to Serenella for Baroques. I loved it too. Thank you. Thank you.